ஆண்டு நம்முடைய மாண்புமிகு ரஹ்மான் கான் சாஹிப் அவர்கள் ஒன்றிய அமைச்சராக இருந்த நேரத்தில், நானும் அப்பொழுது நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த காலகட்டத்தில் ரஹ்மான் கான் சாஹிப் அவர்களுடைய வீட்டில் அமர்ந்து நாங்களெல்லாம் ஒரு குழுவாக இருந்து வக்ஃபு சட்ட திருத்தங்களிலே எந்தெந்த அம்சங்களை அவசியமாக கொண்டு வர வேண்டும் என்று பல நாட்கள் ஆய்வு செய்து, இனி இதற்கு இடமே இல்லை என்கிற அளவிற்கான முழு நிறைவான ஒரு வடிவத்தை கொடுத்ததை நான் இந்த நேரத்தில் ரஹ்மான் கான் சாஹிப் அவர்களோடு நினைவு கூர்ந்ததை அவர்களும் மிக மகிழ்ச்சி பெருக்கோடு அதனை அவர்கள் நினைத்து பார்த்த இடத்திலே அவர்களுடைய நினைவலைகளை பகிர்ந்து கொண்டார்கள். Rahman Khan Sahib has contributed a very long and deepest effort in framing the fulfillment of Waqf Act in 1995 in the year 2013. We cannot forget his impeccable and unblemished services towards all community-related and community-oriented affairs pertaining to parliamentary affairs. At the same time, the bill which is detrimental to the community, which is against the basic constitution, we have to oppose very strongly in such a way it should not come into act. The effort what has been put forward from the very beginning stage, Rahman Khan Sahib has come over here. He is a very right and very much apt personality to give a very explanatory discussion or his speech in this seminar. அருமையானவர்களே, செக்ஷன் 40 என்று ஒன்று இருக்கிறது. வக்ஃப் ஆக்டில் செக்ஷன் 40 இந்த பில்லில், இந்த மசோதாவில் அந்த 40ஐயே அப்படியே தூக்கிவிட்டார்கள். அதில் திருத்தமே கிடையாது, அப்படியே தூக்கிவிட்டார்கள். செக்ஷன் 40ஐ தூக்கி இருப்பதற்குரிய சரியான உதாரணத்தை உங்களுக்கு சொல்வதாக இருந்தால், ஒரு மனிதனுடைய இதயத்தை அப்படியே பிடுங்கி வெளியே வீசிவிட்டு இவரை நான் சரிப்படுத்தி இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் எப்படி அது அர்த்தமற்றதாக இருக்குமோ, அதை போல வக்ஃப் ஆக்ட் 1995 செக்ஷன் 40ஐ அப்படியே நீக்கிவிட்டார்கள் என்று சொன்னால், வக்ஃப் ஆக்ட் செத்து போகக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு இவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய அபாயகரமான நிலைதான் இன்றைய இந்த மசோதாவினுடைய பார்வை. அது மாத்திரமல்ல, வக்ஃப் சொத்துக்களை யாராவது அபகரித்து அல்லது ஆக்கிரமித்து அல்லது எந்த வகையிலும் வக்ஃபு நிறுவனத்திலிருந்து கையகப்படுத்த முடியாத அளவிற்கு இருக்குமேயானால், இப்போதைய சட்டம் 52A என்கிற செக்ஷன் படி சம்பந்தப்பட்டவருடைய தவறு நிரூபிக்கப்படுமானால் பிணையில் கூட எடுக்க முடியாத அளவிற்கு 2 ஆண்டு கால சிறை தண்டனை வரை கொடுக்க முடியும் என்கிற சட்டத்தையும் நீக்கியிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால், விகரஸ் பனிஷ்மெண்ட் என்கிற அந்த வார்த்தையை நீக்கிவிட்டார்கள். அப்படி அந்த வார்த்தையை நீக்கிவிட்ட பிறகு அந்த செக்ஷன் உயிரற்றதாகவே போய்விடுகிறது. இப்படி ஒவ்வொன்றாக பிடுங்கி எடுத்து தூக்கி எறிந்துவிட்டு வக்ஃபினுடைய சொத்துக்களை யார் யார் பாராதீனம் செய்திருக்கிறார்களோ, யார் யார் சட்டத்துக்கு புறம்பாக அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ, யார் யார் அதனை அபகரித்து போலியான ஆவணங்களின் மூலமாக உரிமை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்களோ, அத்தனை பேரும் இனிமேல் எந்த விதமான அச்சத்திற்கும் இடமில்லாமல் எக்காலத்திலும் இது நம்முடையதுதான் என்று சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய அளவிற்கான சட்ட திருத்தத்தை தான் இப்பொழுது அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். இது எவ்வளவு மோசடி என்பதனை ஒவ்வொன்றாக ஆய்வு செய்து பார்த்தால் நமக்கு நன்றாக விளங்கும். அதற்குரிய நேரம் இல்லை. இன்றைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுடைய தெளிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும். நாடாளுமன்றத்தில் இந்த வக்ஃப் சட்ட திருத்த மசோதாவை முன்னிலைப்படுத்தி மத்திய அமைச்சர் பேசுகிற போது தமிழ்நாட்டை குறிப்பிட்டு திருச்செந்தூர் கிராமத்தையும் குறிப்பிட்டு, உதாரணத்திற்கு இப்படி இருப்பதனால்தான் இந்த சட்ட திருத்தம் வரவேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது என்கிற அளவிற்கான
ஒரு கூற்றை அவர் வெளிப்படுத்தி இருந்தார். அதனால்தான் அந்த பற்றி சம்பந்தப்பட்ட பொருள் மிகப்பெரிய சர்ச்சைக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது. இன்றைக்கும் அது சர்ச்சைக்கு உள்ளாகித்தான் போய்கொண்டிருக்கிறது. அது சம்பந்தமான பல்வேறு தகவல்கள் இருக்கின்றன. இருந்தாலும் ஒரு குறிப்புக்கு சொல்லுகிறேன். ஒரு தனவந்தர் வழங்கி இருக்கிறார். 389 ஏக்கர் கொண்ட அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலப்பகுதி வக்ஃபு சொத்துத்தான் என்பதனை 1956ஆம் ஆண்டு அரசாங்கத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நில அளவீட்டு குழுவினர் வக்ஃபில் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். அப்படி பதிவு செய்துவிட்டதாலேயே மிக எளிதாக சொல்ல முடியும், இது வக்ஃபு சொத்து. சரி, அதில் ஒரு குறிப்பை எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள். ஏறத்தாழ 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இது அலைனேட்டட் என்றால் நிலத்தை தாங்களே எடுத்துக்கொண்டு உரிமை கொண்டாடக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு சூழ்நிலை 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே நடந்துவிட்டு இருக்கிறது என்கிற குறிப்பையும் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள். இது 1956இல். அப்படியானால் இது வக்ஃபு சொத்து தான் என்பதனை உறுதிப்படுத்திவிட்டு இது 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே கைமாறி போய்விட்டது, இது மற்றவர்களுடைய பல்வேறு பெயர்களுடைய பத்திரமாக ஆக்கப்பட்டு அது அவரவர்களுடைய சொந்த உபயோகத்தில் இருக்கிறது என்பதனை பட்டவர்த்தனமாக டெக்ளேர் செய்திருப்பது வக்ஃபினுடைய பதிவில் ஆவணத்தில் மிக தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதே நேரத்தில் ஒன்று, அது இனாமாகவும் பயன்படுத்தலாம் என்கிற ஒரு வார்த்தை அங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இனாமாக பயன்படுத்தப்படுவதாக இருந்தாலும் இனாம் அபாலிஷன் ஆக்ட் என்று சொல்லி 1963ஆம் ஆண்டு சட்ட முன்வடிவு வந்து அமலுக்கு வந்ததே, அதுவாக இருந்தாலும் வக்ஃபு சொத்து என்பது வக்ஃபு சொத்து தான். வக்ஃப் ஆக்ட் படி ஒன்ஸ் வக்ஃப் ஆல்வேஸ் வக்ஃப். என்ன மாதிரியான சட்டம் வந்தாலும், என்ன மாதிரியான அதற்கு விளக்கம் கொடுத்தாலும், ஒரு நேரத்தில் இது வக்ஃபு தான் என்று பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு விட்டால் அது எப்போதும் வக்ஃபு தான் என்பதை வக்ஃப் ஆக்ட் மிக தெளிவாக அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லுகிறது. அதனாலே இது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்திற்கு 1998ஆம் ஆண்டு சென்று அன்று நீதிபதி அங்கே உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு எப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால், இனாமாக வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் அலைனேட்டட் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு டாக்குமெண்ட் உருவாக்கப்பட்டு உரிமையாளர்களாக ஆக்கப்பட்டாலும் அல்லது ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் ஒன்ஸ் வக்ஃப் ஆல்வேஸ் வக்ஃப் என்கிற வகையிலே இது வக்ஃப் சொத்துத்தான் என்று உச்சநீதிமன்றம் 1998இல் தீர்ப்பு வழங்கியதுதான் ஒட்டுமொத்தமாக நாம் பார்க்கக்கூடிய பார்வை. இன்றைக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அது அரசு இறுதி முடிவாக எடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு இந்த தீர்ப்புகள் எல்லாம் ஒரு காரணமாக அல்லது அதனுடைய குறிப்புகளாக அமைய பெற்று ஒரு சரியான முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய எதிர்பார்ப்பே தவிர எந்த நிலையிலும் வக்ஃபு சொத்துக்களை ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு காரணத்தை சொல்லி இது வக்ஃபு சொத்து அல்ல என்று சொல்லுவதற்கு சட்டத்தில் அறவே இடம் கிடையாது என்பது மிக தெளிவாக இருக்கிறது. இங்கே நீதியரசர்கள், நன்கு விவரம் தெரிந்த வழக்கறிஞர்கள், சான்றோர் பெருமக்கள், சட்டம் சம்பந்தமான விஷயங்களை அறிந்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர்கள் எல்லோரும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய அந்த சபையில் நான் மிக தெளிவாக சொல்லி அமர விரும்புகிறேன். வக்ஃபு சொத்துக்கள் என்று வக்ஃபு வாரியத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டு விட்டாலே அந்த பதிவும் அரசனுடைய நில அளவீட்டாளர்களுடைய குறிப்புகளோடு பதிவு செய்யப்பட்டு விட்டாலே எக்காலத்திலும் அது வக்ஃபு சொத்து தான். அதிலே எந்த சமரசமும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் எந்த நிலையிலும் ஏற்படுத்திவிட முடியாது என்பதனை நான் பொறுப்பில் இருந்த நேரத்திலும் சரி, பொறுப்பிலிருந்து நீங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்திலும் சரி, என்னுடைய இறுதி மூச்சு வரையிலும் வக்ஃபு சொத்தை பாதுகாப்பதிலே, ஹக்கை நிலைநாட்டுவதில் இந்த உண்மையை சட்டப்பூர்வமாக எந்த இடத்திலும் யாருக்கு முன்பாகவும் எந்த விதமான தயக்கமும் இல்லாமல்
துணிவோடு எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இறைவனின் பெயரால் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சொத்துக்களை பாதுகாப்பது என்பதிலே நாம் உறுதியாக இருக்கிறோம் என்பதனை மாத்திரம் இங்கே எடுத்துச் சொல்லி, காலத்தின் அறுவை கருதி இதற்கு மேல் நீண்டு கொண்டு போனால் நேரம் அதிகமாகவே ஆகிவிடும் என்கிற ஐயத்தின் காரணத்தினாலே இத்தோடு நான் இதனை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்து நான் விடைபெற விரும்புகிறேன். இது சம்பந்தமாக தனிப்பட்ட முறையில் யாருக்கும் அதிகபட்சமான விவரங்கள் தேவையாக இருந்தாலும் இது சம்பந்தமாக எந்த நேரத்திலும் நாம் நம்முடைய கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்வதற்கும் தயாராக இருக்கிறேன் என சொல்லி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. தொடர்ந்து இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கினுடைய லாயர்ஸ் ஃபாரத்தினுடைய தேசிய தலைவர், குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் வந்த பொழுது சுப்ரீம் கோர்ட்டை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் தட்டுவதற்கு காரணமாக இருந்தவர், காஷ்மீரிலே ஆசிஃபா படுகொலை செய்யப்பட்ட பொழுது அந்த படுகொலை செய்தவருக்கு தண்டனை வாங்குவதற்கும் முஸ்லீம் லீக்கின் சார்பாக அனுப்பப்பட்டவர் ஒரு இளைஞர், 45 வயதே உடைய இன்று ராஜ்யசபாவினுடைய எம்பியாக இருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர் ஹாரிஸ் பீரான் அவர்களை சிறப்புரையாற்றுமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Most respected Talaivar, Munire Millat, Professor Qadir Muhyiddin Sahib. Most respected K. Rahman Khan Sahib. Respected Kunyali Kuti Sahib, Abu Bakr Sahib, Bashir Sahib, all the leaders on the dais, and my dear brothers and sisters. I am not going to speak for long because you have been hearing all the speeches for the last 2-3 hours. I'll just speak on some points for 10 minutes. Why are we here today? We are here today because the government has introduced a new bill for amending the present Waqf law. Now, what was the need for amending the old Waqf Act? The old Waqf Act of 2013 was done after a lot of homework. You heard Bashir Saab, you heard Abdul Rahman Saab speaking about the homework done by the committee headed by Rahman Khan Saab. The committee did a lot of homework. You have heard about Sachar committee report. The Sachar committee report had flagged lot of issues with regard to Waqf. Based on the Sachar committee report, there was a joint parliamentary committee which went into the old Waqf laws. They said there are certain lacunas in the old laws. So they recommended certain new provisions to be added to the old Waqf laws. And that is how the 2013 amendment came into being. Now why I am stressing this is that 2013 law came after a lot of homework. It was just not an afterthought. Lot of homework was done by the lawmakers at that point of time. Now what is happening? In 2024, when this new amendment is being brought about, was there any homework done? Was there any foundation for all these things? There was none. It was just brought about for certain agendas. So fixing certain agendas. And what was that agenda? We all know what was that agenda. It was to create some sort of a social divide in the society. There was social and economic agenda for that. What was the social and economic agenda? To deprive the Muslim community of their institutions which they were holding for long. The masjids, the eidgahs, the qabristans, which the Muslim community was holding for 300, 400, 500 years, which are now priceless lands,
They are wanting to take it over. That is one of the social and economic agenda behind this particular legislation. And what is the political agenda? Political agenda is to make this as a Muslim issue and to create some sort of a, what they are best in creating, which is polarization. They want to polarize the society on the basis of this particular new law. But my dear brothers and sisters, this is not a Muslim issue. This is a constitutional issue. Constitution has given us some rights. Now they are wanting to take these rights through backdoor by creating this kind of a hatred, polarization. So we should be guarding ourselves. We should safeguard, because society should not be divided thinking that this is a Muslim issue. They are trying to attack the constitution. How are they trying to attack the constitution by this? In the preamble itself, we know what is our constitution. Constitution says federalism. That is states. India is a federal state, federal country where you have federal states which have got its own powers. And what is this new law going to do? It is going to swipe away that federal powers of the state. How is it going to swipe away this, take away the federal powers of the state? The state Waqf boards is not going to have any rights over the Waqf property, any rights over the management of the Waqf property. You have seen the name of the new act, no? Unified Management of Waqfs Act. And who is going to manage it? Everything is going to be managed by the central government. Nothing for the states. You have got a unified database. Who is going to manage the database? It is a central government. So if it is going to be a Waqf property, you have to check the central database of the central government to see whether your property is a Waqf property or not. There were rules which were framed by the state governments for the management of Waqf properties of the state Waqfs. Now that power also is taken away. The state Waqf boards will be managed by the rules which are set by the central government. So it is all centralization now. States are divested of the power. No federalism. Federalism is completely taken away. Federalism is one of the basic structures of our constitution. So they are trying to knock off that basic structure of the constitution itself by centralizing the entire thing, nothing for the states. And what is the intention behind that? Only if they centralize it, they will be able to do what they are wanting to do. The agenda which they want to set, they can do it only by doing that centralization. So the federalism is under threat is the first thing which we have to address. It is the first thing by which this particular act has to be thrown into the dustbin. As far as secularism aspect is concerned, we know what is Waqf. There are a lot of concerns among the brother communities that the Muslim community has amassed the wealth which belong to others, which belongs to the government. We are encroaching on the government properties and sitting on this particular Waqf property. We have to clear their doubts. This is an impression which is being created by the right-wing forces of this country. Brothers and sisters, what is Waqf? We all know what is Waqf. Waqf is a permanent dedication to Allah. So a private person, a private individual is dedicating his property to Allah for whatever purposes he wants to. So Waqf is a private property of an individual which has been dedicated maybe long time back. Everybody is saying that Waqf constitutes the third biggest landowner in the country after defense and railway. Yes, it might be because these lands belonged at one point of time to individuals.
It is not government's property, brothers and sisters. This property actually belongs to the individuals. So Waqf property is actually some dedication by an individual. Now what are they going to do with this? These properties are to be managed, and this was managed by these Waqf boards. So a believer is actually dedicating its property. That property has to be managed by a board of believers. That was how the law was. Now what is the amendment? Amendment says the board can be managed by non-believers also. The majority of the members of the board can be non-believers, non-Muslims. Now, brothers and sisters, just imagine this thing. There are numerous temples. Tirupati temple, there are temples there is Ayodhya Mandir, everything. Now these are managed by board. Now whether these boards consist of members of non-believing Hindus? It cannot be, because a non-Hindu will not know what are the practices and procedures which have to be adopted in managing that particular temple. It is a similar thing as far as a Waqf is concerned. It's only a believer who knows how to manage, what to manage, where to manage the Waqf properties. There are numerous laws within the states, endowment laws, which manages these properties, which manages the religious institutions. These laws also very specifically state that this has to be managed by Hindus and Hindus alone. Then why this discrimination on this Muslim community while it comes to Waqf properties? So that's a very constitutional issue of discrimination. All the provisions of the Constitution are being violated by this particular new law. Again, coming to certain new amendments which they have done. Now, this is an act which, according to me, has got grave significance than the Citizenship Amendment Act. We all were concerned about Citizenship Amendment Act. But this has got graver problems than Citizenship Amendment Act. Now there is something called Waqf by user. There may not be a written record about one particular Waqf property which has been dedicated 500 years back, 400 years back, 300 years back. Now if somebody raises a dispute saying that no, this is a government property, and the collector acknowledges that yes, there is some dispute about this property, that moment the property ceases to be a Waqf property. It's very strange. A property which was Waqf for last 300, 400 years, which was used as a masjid, which was used as a graveyard, which was used as a Eidgah, suddenly ceases to become a Waqf property just because somebody has raised a dispute. So what is the intention of this? Intention of this is that by a circular method, most of these properties which belong to the Waqf can be taken back by the government, can be encroached by the government. Government wants to encroach it and take it away. Lastly, I'm concluding this by saying that this is another circuitous method by which they want to introduce the Uniform Civil Code. You have seen the Prime Minister of India speaking again and again about Uniform Civil Code, Uniform Civil Code. There are a lot of things in this particular act which is contrary to the Muslim laws. Muslim laws on Waqf is very clear. But this particular amendment throws in a lot of things which are indirect implementation of the Uniform Civil Code. Just one example is the oral Waqf, which is a valid Waqf. Oral Waqf is always a valid Waqf. That has been taken away by this introduction
of deletion of Waqf by user. They are saying that you can only have Waqf if you have record of that particular Waqf. So therefore, the agenda is very clear. The constitution is actually thrown to the dustbin. We have to attack the government politically, legally, and in the parliament on the issue that you cannot throw the constitution to the dustbin. The constitution is supreme, and the constitution has to survive, and the constitution will survive. With all your support, we in the parliament, we give you an assurance that we will not allow this particular bill to become act, and you should be with us. Thank you. Assalamu alaikum. நிறைவு பகுதியை எட்டி வருகின்றோம். அடுத்ததாக இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் பேரியக்கத்தினுடைய தேசிய பொதுச் செயலாளர், கேரள சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர், கேரளாவிலே அனைவர்களாலும் சிங்கக்குட்டி என அழைக்கக்கூடிய நம்முடைய பெருமைக்குரிய குஞ்சாலிக்குட்டி சாஹிப் அவர்களை மலையாள மொழியிலும் கலந்து உரையாற்றுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். எத்தனை சவால்கள் வந்தாலும் சமாளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்று தோளோடு தோள் என்று நம்ம தலைவரோடு இருந்து பணியாற்றக்கூடியவர்கள். கேரளாவிலே பல முறை அமைச்சராக இருந்தவர்.